ஆங்கிலத்தில் there are these two words, marketer, marketeer. Many dictionaries say they are the same. You can use them interchangeably. What do you think? எனக்கு என்னமோ இந்த EER அப்படின்னு வரும்போது I am reminded of words like commandia, which is a negative connotation. உன்னுடைய ஃபோர்ஸஸை உன்னுடைய பெர்மிஷன் இல்லாமல் நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரியும், ராக்கெட்டியர்னா உன்னை ஏமாத்துறவன், அந்த மாதிரி தான் எனக்கு மனசில் வருது. ஸோ ஐ ப்ரிஃபர் த வேர்ட் மார்க்கெட்டா. எனிவே, மார்க்கெட்டருங்கிறவர் யார், அவர் எப்படி மார்க்கெட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஒரு புத்தகத்தில் ஒருத்தர் ரொம்ப அழகாக குறிப்பிட்டிருக்கார். That is what we are going to see today. வணக்கம். சந்தைப்படுத்துதல், மார்க்கெட்டிங். மார்க்கெட்டிங் நீட்ஸ் சம் குட் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு தான் இந்த ஆத்தர் ஆரம்பிக்கிறார். இட்ஸ் காட் அ பேட் நேம். இட் இஸ் லாஸ்ட் இட்ஸ் ஒரிஜினல் பர்பஸ் அண்ட் இன்டென்ட். இட் நீட்ஸ் சம் மார்க்கெட்டிங். யார் இவர் பார்க்கலாம். முதல்ல டேக் திஸ் ஷூ, this Nike shoe. Nike Air அப்படிங்கிற பிராண்ட் அது. If Nike shoes went into the hotel business, if we know how it's going to look like. It'll be extremely comfortable, extremely trendy, stylish, high technology. நிச்சயம் எங்கேயாவது உள்ள புகுத்த பார்த்துருப்பாங்க. எஸ், காஸ்ட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்கும். பட் நைக்கி ஹோட்டல்ஸ்குள்ளே போனால் கூட நைக்கிங்கிற அந்த பிராண்டோட வேல்யூ வில் பெர்மியேட். ஆன் தி அதர் ஹேண்ட், இஃப் வி வேர் டு கோ டு தி Hyatt hotels and look around, take it in, and just guess, imagine, how would Hyatt shoes look like? Do you think you will be able to identify the characteristics? The blind test அப்படிம்பாங்க, blind tasting. 2 பாட்டில் இருக்குது, 2 பாட்டில்லையும் ரெட் கலர் ஃபிஸி ட்ரிங்க் இருக்குது. எது கோக் எது தம்ஸ் அப்னு ஒரு ஆட் வரும், பார்த்துருக்கீங்களா? The blind test. Do you think Hyatt will pass it? Any upmarket 7-star hotel looks the same, like any other hotel. Hyatt has a logo. Nike has a brand. எப்படி செத் கோடின் அதை கிறிஸ்டலைஸ் பண்ணுறார் அப்படின்னா, pay attention to this long sentence. I have colored some words too. எவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணுவாங்கடா உன் ப்ராடக்ட்டுக்கு? எல்லாம் சேமாக இருந்தும் உன் ப்ராடக்ட்டுக்கு வராங்களா, சூஸ் பண்ணுறாங்களா? அவங்க எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் என்ன? வாட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப், நாட் வித் த ப்ராடக்ட் பட் வித் த பீப்புள் பிஹைண்ட் த ப்ராடக்ட்? அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் நல்லா இருந்தும், that is brand value. It's a sum total of it all. லெட்டர்மேனோட ஒரு ஷோ நெட்ஃப்ளிக்ஸில் வரும். அதுக்கு பேரே மை நெக்ஸ்ட் கெஸ்ட் நீட்ஸ் நோ இன்ட்ரோடக்ஷன். இதுவும் பிராண்ட் வேல்யூவை குறிக்கிறது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஒரு ஃபேமஸ் ஸ்பீக்கர் ஒருத்தர் ரீசெண்டாக நான் அவருடைய ஸ்பீச் அட்டென்ட் பண்ணேன். அவருக்கு முன்னாடி ஒரு எம்சி வந்து he was about to deliver the introduction of the speaker. This man came on stage and said, if a speaker needs an introduction, he is not good enough to be on stage. If a speaker is good enough to be on stage,
he needs no introduction. அதுதாங்க brand value. ஒரு காலத்தில் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ஏஜில் it was all about, I have created so many of these widgets. Who do I sell it to? Who will want to buy more of it? Who will want to benefit from it? அந்த era முடிஞ்சு போச்சு. Today, the approach has to be agile. What do our customers want? What do they need? What are they looking for? What is their unvoiced need? They are feeling it, but they are not vocalizing. What is that need? அதுக்கு தான் நம்ம ப்ரூஸ் லீ சொன்னார், be like water. And the agile approach, it's not about making more of what you have, but it's about making what you have better so that it suits the changing needs of the customer. Do you see the difference? Also, நீங்க software, மென்பொருள் அந்த மாதிரி, if you are building stuff that is ethereal, you have no excuse to not listen to the customer because you can keep changing. It's not like a car that can be changed only once in 2 years. You can change a software product twice in one day. Are you doing it? Start with why. நிறைய பேசிட்டோம் அதை பத்தி. Today, the customers, they don't want to buy your product. They want to know how you build it and why you even started building it in the first place. And the why பிரிச்சு பார்க்குறாங்க ப்ராடக்டில். Every product is wrapped in brown paper, comes in an Amazon box. But what they want to know is, what is your why? And is that aligned with their own why? So, எப்படி அந்த பர்பஸை கண்டுபிடிக்கிறது ஆஸ் அ மார்க்கெட்டா, ஆஸ் அ ப்ராடக்ட் என்விஷனா அப்படின்னா, இந்த வென் டயக்ராம் தான். ஒரு சைடில் ஹூ யூ ஆர், உன்னால் என்ன செய்ய முடியும், நீ யார், உன்னுடைய குணாதிசயங்கள் என்ன, உன்னுடைய வெறுப்பு விருப்புகள் என்ன, உன்னுடைய சக்திகள் என்ன, வாட் கேன் யூ டூ, வாட்ஸ் யுவர் ஸ்ட்ரென்த், வாட்ஸ் யுவர் வீக்னஸ் ஆன் ஒன் சைட். On the other side is who you serve. யாருக்கு குறி வைக்கிற, யாருக்காக பண்ணணும்னு நினைக்கிற. Who do you want to serve? Who you are. In that overlap is what you stand for. நிக்கணும். You have to stand for something. That is your core belief. That is your why. And that is your starting point. This is marketing அப்படிங்கிறது தான் அந்த புத்தகம். சேத் கோடின் எழுதியிருக்கார். He markets marketing. That's all I can say. He markets marketing. இதிலிருந்து 2 அழகான உதாரணங்கள், 2 beautiful examples. That is what I want to share with you today. He starts by saying, stop being average salespeople, doing average things to sell average stuff to average people. யார்ப்பா இந்த ஆள்? மியூசிக் டீச்சர், பியானோ சொல்லுறார். யாருக்கு? To any kid that comes in? Or to kids who want to excel in an examination? Or to kids who want to become musicians? Or to kids of parents who want to inculcate discipline through music? Yaar? Ellaruma? Are you going to teach music to everybody? No. You need to slice and dice to narrow cast. தமிழில் பாரதியார் கவிதை ஒன்று இருக்கு. தேடிச்சோறு நிதன் தின்று பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி, அப்படியே மார்க்கெட்டிங் பண்ணுற மாதிரி யோசிச்சு பாருங்க. சேத் கோடின் யாரை பற்றி கிண்டல் பண்ணுறார், ஹூ இஸ் ஹி கம்ப்ளைனிங் அபவுட் அப்படின்னு பாருங்க. பிறர் வாட பல செயல்கள் செய்து, யூ ஆர் இன்டரப்டிங்
I want to consume content. You are interrupting with an advertisement. கொடுங்கூற்றுக்கிரையென பின் மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே நானும் போயிடுவேன்னு நினைச்சியா? You can't be that average person doing average stuff to sell average products to average people. Get out of that lock-in. What should you do then? You have to do work as a marketer. You have to do work that matters. யாருக்கு? To people who care. உனக்காக நான் ஏங்குறேன், நான் ஆசைப்படுறேன், நான் விரும்புகிறேன், I want to be with you, I want to consume what you produce ன்னு சொல்லிட்டு வரான் பாருங்க. அவங்களுக்கு can you do work that matters? That is the line. That is a marketer's credo. He says, take any two axes. Any two. And they should not be related. One should not be influencing the other. In this case, there is one security axis and there is a speed axis. Assume you want to transport diamonds across cities. Enna pannuve? If you are focused on security, yes, diamond, and speed of delivery, you will probably go for FedEx. Okay, you're not bothered about speed, but you're bothered about security. Abdina, probably 3-day courier, DTDC. You're not bothered about security, but உடனே அனுப்பி ஆகணும் அப்படின்னா ப்ராபப்ளி ஒரு பைக் மெசஞ்சர் டப்பாவில் போட்டு அனுப்பிச்சிடலாம். எனக்கு அவசரமும் இல்லைங்க, சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியம் இல்லைங்க அப்படின்னா ஒரு என்வலப்பில் போட்டு கூட ஸ்டாம்பை ஒட்டி அனுப்பலாம். There are always polarizing edges. Pick any two axes. He gives some examples. இங்க பாருங்க. Take a look at this. Speed, price, performance. Pick one. Pick one more. Any two axes. And there, try and place all your competitors. ஏற்கனவே சில இடங்கள் கூட்டமாக இருக்கும். ஒரு சில இடங்கள் in those 4 quadrants, ஒரு சில இடங்கள் யாரும் இல்லாமல் இருப்பார்கள். That is where you have to start your product. Because that is an underserved community. எல்லாத்துலேயும் கூட்டமாகவே இருந்தாங்கன்னா probably look for other access. He gives a lot of examples. You can come up with your own. But the point is, pick 2 orthogonal axes. And having picked, identify your competitors, place them, and there will be an empty spot. Try and build a moat around that empty spot. Isn't that cool? He also goes on to say that customers have 3 problems. First one is, they can't say whether it is a need or a want. அது தேவையா ஆசையான்னு தெரியாதான். அவங்களுக்கு தேவை பெயின் கில்லரா வைட்டமினா அப்படின்னு தெரியாதான். It is the marketer's job to identify that, the differentiation, and help them with it. The second problem that customers have, they are terrible at inventing new ways to solve their wants. அவங்களுக்கு தேவைன்னு தெரிஞ்சு போச்சு, அவங்களுக்கு ஆசைன்னு புரிஞ்சு போச்சு. அதுக்கு what new ways exist, what new approaches can we invent அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியும். அதனால தான் they are customers. They are not product creators. As a product creator, as an envisioner, as a visionary, and as a marketer, உன் வேலை என்ன? Invent new ways to satisfy their current needs and wants. And there is a third problem that customers have, which is they don't want the same thing. எல்லாருக்கும் நம்ம ரெடி பண்ணி இதை கொடுத்துடலாமே அப்படின்னு ஒரு மார்க்கெட்டர் நினச்சா, அந்த ஜெஃப்ரி மூரோட கிராசிங் த கேசம் பார்த்துருக்கோமே, அதை நீ இன்னும் புரிஞ்சுக்கலன்னு அர்த்தம். There will be early adopters. There will be laggards. You will have to build different things for different people.
And probably you'll have to stop building something for everybody. You'll have to identify a narrow niche and build something world class for that niche. These are 3 discoveries. He says customers simply don't understand that. I hope marketers do. In the everybody doesn't want the same thing அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு கரெக்ஷனும் கொடுக்குறார் ரொம்ப அழகா. இந்த படம் ஞாபகம் இருக்கா? இன்சைட் அவுட் அப்படின்னு அந்த எமோஷன்ஸ். He says customers don't buy your products. Stop being deluded by that. உன் ப்ராடக்ட்காக, உன் விட்ஜெட்காக, உன்னுடைய லிப்ஸ்டிக்காக, உன்னுடைய சென்ட் பாட்டிலுக்காக, உன்னுடைய ஐஃபோனுக்காக அவங்க வரல. They are coming for some sort of emotion to be boosted, to be added, to be extended, to be probably highlighted. எத்தனை எமோஷன்ஸ் இருக்கு லிஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சேலஞ்ச் பண்றார். He calls it the basket of desires and dreams. And he hits us with a list of examples. Choose from these emotions. இதை தவிர வேற எமோஷன்ஸ் இருக்கான்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ப்ராபப்ளி 1-2 ஆட் பண்ணுவீங்களா இருக்கும். You won't be able to add 50 more. Because கற்காலத்திலிருந்து மனுஷனுக்கு எமோஷன்ஸுங்கிறது ஒரு லிமிட்டட் லிஸ்ட் தான். They want community perhaps, they want control perhaps, they want freedom, they want friendship, they want safety, they may even want revenge. But அந்த எமோஷன் பாஸ்கெட்டுக்குள்ள தான் யாரா இருந்தாலும் அவங்க என்ன ஆசைப்பட்டாலும் அடங்கும் அப்படிங்கிறார். So, stop obsessing about your product. Look at the emotional need that a person wants fulfilled and invent new ways for those old emotions to be fulfilled. And that is your product. அவ்வளோதாங்க. உன் ப்ராடக்ட் என்ன? Your product is a new way for an old emotion to be satisfied. அதுதான். அதை புரிஞ்சுக்கும். க்ளோசிங் தாட்டாக இந்த குட்டி வீடியோவை உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணுறேன். முதல்ல 1984 ஆப்பிள் கமர்ஷியல். I'm sure most of you will recognize this. They shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. Remember that scene? That lady running in, breaking that huge controlling screen? Apple won the day in 1984 because of one single purpose. Lee Clow அப்படிங்கிற இந்த ஆடை டிசைன் பண்ணவர் கூட அந்த எசன்ஸை சொல்லியிருக்கார். He says this is the essence. You have to stand for something. எதுக்காவது நீ நில்டா, என் கொள்கை அப்படின்னு எதுக்காவது நில். Because if you don't stand for something, you will fall for everything. And customers won't like you because they are looking for the why. I hope you got the message. சீக்கிரமே சந்திப்போம். Thank you. If you liked this video, இதுவும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Please go ahead, check these out.